Ayan. So, hi again. Ngayon na naman. So, again, papakilala ulit ako. I'm Teacher Camille. So, sa mga grade 9 students ko, ito na yung pinakaunang lesson natin for the first quarter. Okay? So, sa previous video ko, yun po ay maa-apply natin sa lahat ng lessons yung in mathematics, yung role natin sa integers together with yung pag may variables naman. Pero this lesson, ito po talaga ay, ito na yung pinakaunang lesson natin for the first quarter. So, again, sa mga students na nanonood, even hindi ko kayo students, pwede kayong manood, lalo kung medyo ano naman to sa lesson nyo, kung naka-align din sa lesson nyo. So, before we start dun sa lesson natin, let's have a short review. So, when we say review, ito ay may kinalaman or gagawin natin, kailangan natin yung skills natin na to para dun sa lesson natin today. Okay? So, since review to, alam niyo na tong lesson na to kasi ito po ay natakal nyo na ng mga previous years nyo like grade 7 and grade 8. Okay? So, sabi dyan, find each indicated product. So, yan ko lang yung pen ko. Okay, product. So, when we say product, alam natin na yan ay sagot sa multiplication. So, therefore, yung mga sumusunod na i-review natin is all about multiplying. Okay, so as you can see, ang i-multiply daw natin dito ay 3. Dito sa, to sa terms na to, we have two terms sa loob. We have x squared, the first term, and then we have negative 7. So, nabanggit ko na rin before na kung sino yung nasa kaluwa mo na sign, sa'yo yun. So, yung negative dito ay kay 7. Okay? So, i-multiply natin. Doon muna tayo sa, i-distribute kasi natin yan 1 by 1. So, doon muna tayo kay 3. So, i-multiply natin yung 3 doon sa first term, which is x squared. So, isang number, isang variable. So, simple lang. Papagtabihin lang natin. So, this will be 3x squared. Doon naman tayo sa second term. So, we have 3 times negative 7. Don't forget the negative, mga anak. And don't forget din na tayo po ay nagmumultiply, ha? Hindi po yan 3 minus 7. Yan po ay 3 times negative 7. So, yung rule natin, yung tinuro ko dati sa row your boat, sa multiplication yung rule, basta magkaiba ng sign, always negative. So, this will be negative 21. Kasi 3 times 7 is 21. Okay? So, ayan. So, ito po ay review, part ng review. Kasi nga po, ito ay na-discuss na nung kayo ay grade 7 and grade 8. So, ngayon tayo ay grade 9 na. Kaya ito ay part na lang ng review. Pero dahil nga alam ko medyo nakalimutan na ng iba, kaya binabalikan natin. Okay? So, another example tayo. So, katulad ng kanina, pinagkaiba lang may variable na yung term sa labas. So, isang term yung nasa labas and then we have two terms ulit sa loob. X and negative 3. So, multiply natin 1 by 1. Si 2x muna kay x. So, again, multiply the numerical coefficient. So, we have 2 times yung invisible 1 dito is 2. Tapos, ano nga ulit yung rule natin sa variable? Yung sa previous lesson ko, kinakopy natin yung same variable and then you will add the exponent. So, kung natatandaan nyo, pag walang nakalagay na exponent, understood that is 1. So, yung sagot natin dito is 2x squared. Okay, paano naging 2x squared again? 2 times the invisible 1, the numerical coefficient here, so that is 2. And then copy the same base x and then add the exponent. So, that is 1 plus 1, kaya po naging 2 dito. Okay, so yun po yung rule sa multiplication, sa exponent. Okay, and then doon naman tayo sa second term. So, we have 2x times negative 3. Tandaan nyo anak ha, yung negative kasama kay 3 yun. So, dahil nagmumultiply kayo ng magkaibang sign, ang sagot natin dyan ay negative. So, negative 6 kasi 2 times 3 is 6. So, dito as you can see, ito lang yung may x, sa kabila wala. So, copy nyo lang yung x. Papagdikitin lang. Okay, so negative 6x. Ayan. So, another example tayo, this one. So, ito po ay iba kanina. So, dito meron tayong binomial here and then another binomial. So, kung natatandaan nyo ng grade 8, kapag 2 by 2 ang minumultiply natin, gumagamit tayo ng, anong method nga ulit yun? Yung tinatawag natin, FOIL method. So, ano yung FOIL? So, ano yung F? F stands for the first term. So, ano ba yung first term dito? Dito sa, tong unang ito, si 4x, tama? And then, ang first term naman dito ay si x. Yun yung ibig sabihin ng F. Yung first term, ang una nating imumultiply. Okay? So, we have 4x times x. That is 4x squared. So, paano nga ulit naging 4x squared? 4 times the numerical coefficient na 1 here. Pag walang nakalagay na numerical coefficient, parang exponent. Pag walang nakalagay, 1 din. So, 4 times 1 is 4. And then, x times x is x squared. Diba? Kung natatandaan nyo, kapag nagmumultiply tayo with the same base, copy the same base, and then add the exponent. Okay? So, we're done with the first term. Doon naman tayo sa O, yung tinatawag natin outer term. Yung dalawang nasa labas. So, si 4x yun at saka si negative 3. Nasa outer layer or nasa outer the term. Okay? So, that is 4x tsaka si negative 3 naman. So, 4 times negative 3 is negative 12. And then, dahil wala namang x to, just copy x. So, negative 12x. Okay? So, we're done with the outer term. Doon naman tayo sa inner term. Kung outer yung dalawang nasa labas, yung inner naman natin yung dalawang nasa loob. So, that is positive 2 times x. So, positive 2 times 1 is positive 2. And then, copy x. Kaya po siya naging 2x. Okay? So, again, 2 times 1 is 2. And then, copy lang si x kasi wala namang x tong kabila. Okay, so we're done with the inner term. Dito naman tayo sa last term. So, yung
ito, si 2 at saka si negative 3. Yun naman daw yung i-multiply natin, si 2 at saka si negative 3. So, 2 times negative 3. Anak, huwag kalimutan tayo po ay nag-multiply. Baka mamaya ang basa nyo dyan, 2 minus 3. Mali yun. Under po siya ng parenthesis. So, therefore, tayo ay nag-multiply. Okay? So, 2 times negative 3, again, sa multiplication, basta magkaiba ng sign, always negative. Kaya po siya negative 6 kasi 2 times 3 is 6, okay? So, ito na ba yung final answer natin? Not yet. Kasi as you can see, meron pa tayong pwedeng pag-adin. Si negative 12 tsaka si positive 2x kasi pareha sila ng variable. Sa previous kong video, kung natatandaan nyo, pwede lang tayong mag-add or mag-subtract kapag parehas na parehas ang kanilang variable. Same variable with the same exponent. Di ba? Pag walang exponent, meron na invisible na 1. Dahil same na same sila ng variable with the same exponent, pwede natin yung pag-addin or kung ano man yung hinihingi na operation. In this case, addition yan. Okay? So, anong gagawin ko dito? Copy lang. Copy lang si 4x squared. So, i-add natin to. Dahil tayo ay may integers tayo dito, i-apply natin yung rule sa integers na kapag different sign, you need to subtract, that is 10. So, 12 minus 2 is 10, and then get the sign of the higher number. Kaya ang kukunin natin is negative. Kaya siya naging negative 10. And then, ano yung rule sa variable naman? Copy lang or affix the same variable. Kaya nga hindi tayo pwedeng mag-add or mag-subtract pag magkaiba ang variable. Kasi yun yung rule. Kinakopy lang yung same variable. Okay, so nakuha na kung ba't naging negative 10. Again, isang negative 12, isang positive 2, you need to subtract and then get the sign of the higher number, and that is 12. Kaya po siya naging negative dito. Okay, so negative 10x. And then anong gagawin kayo is negative 6? Just copy. So now, ito na kaya yung final answer natin? Yes, ito na yung final answer natin kasi as you can see, wala na kayo dyan pwedeng i-add or i-subtract. Kasi magkakaiba na sila. Yung isa ay may exponent na 2, yung isa naman ang exponent ay 1, and then yung isa naman is constant, wala siyang variable. Therefore, yan na po yung final answer. Okay, so yung skills na to ay gagamitin natin sa lesson natin for today. So our lesson is all about, wala pa pala. Sorry. So sabitan na po pala dito, how would you describe the products obtained? What common characteristics do these polynomials have? So ito yung mga products na nakuha natin kanina. So kung mapapansin nyo, ano daw yung common sa kanila? So lahat sila, the highest degree of the exponent is 2. So, yan po yung lesson natin ngayon. Totoo na talaga to. Ito na yung lesson natin. Siyempre, hindi ko kasi alam kung ano yung next slide. Ito po yung sa PowerPoint na ginagamit ko sa classroom ko. Okay? So, yung lesson natin is all about the quadratic equation. So, ang pag-aaralan natin is all about the illustrations of quadratic equation. Kung natatandaan nyo, nung grade 8 kayo, ang pinag-aralan nyo lang ay linear equation wherein the highest degree of the exponent is 1. And kapag ginagraph nyo yun, nakakabuo kayo ng line. Kaya siya tinawag na linear. Dito naman, since grade 9 na kayo, quadratic na ang pag-aaralan natin. And again, when we say quadratic, the highest degree of the exponent na is 2. Unlike nung grade 7, grade 8 kayo, ang highest degree lang na pinag-aaralan nyo na exponent ay 1. Tawag nating linear equations, okay? So now, anong ba po sinabi nating illustration ng quadratic equation? Ang pag-aaralan natin dito is kung ano ba yung itsura ng mga quadratic equation. So, start tayo. When we say quadratic equation, it is a mathematical sentence of degree 2. When we say degree 2, we're talking about the exponent. Ang highest degree na ng exponent niya is 2 that can be written in standard form. So, ito mga anak, yan, yung ax squared plus bx plus c is equal to 0, standard form yan. So, ibig sabihin, when we say standard, yan yung pagkakasalansan. Okay? So, paano natin siya tatandaan ang pagkakasalansan? Tandaan, anak, parang pinakamalaki paliit when it comes to exponent. So, ang nasa unahan is yung pinakamalaki ang exponent 2, yung nasa pangalawa is yung exponent ay 1, and then sa pinakapangatlo is yung constant, yung walang kasamang variable. Okay? So, sabi dito may condition, si A, B, and C daw dapat real number, pero si A hindi daw pwedeng maging 0. Bakit kaya hindi pwedeng maging 0 to si A? Mga anak, eto nga pala, itong A, B, and C, yan po ay mga numbers ha. Yan po ay may mga numbers mamaya makikita nyo sa lesson natin. Bakit hindi pwedeng maging 0 si A? Kasi mga anak, kapag 0 si A, alam naman natin na any number multiplied by 0 is 0. Therefore, kung 0 si A, 0 times x squared ay 0. Sabihin, mawawalan tayo ng quadratic term. Pag wala tayong quadratic term, hindi natin siya pwedeng sabihin na siya ay isang quadratic equation. Pwedeng mawala ang linear term, ito. Pwedeng mawala si constant. Quadratic equation pa rin siya, pero hindi pwedeng mawala yung quadratic term natin. So, pag-aralan pa natin yan. So, dito sa standard form na to, mga anak, ayan, may scratch tuloy ako dyan, sorry na. Sa standard form na to, mga anak, etong sa ax squared, yan yung tinatawag nating quadratic term. Okay, na-mention ko na earlier. So, eto naman, yung highest, the exponent is 1. Ang tawag naman natin dyan, alam nyo na yun ng grade 8, kapag 1 exponent, yung tinatawag nating linear term. Okay? And yung ating namang last term, the constant. Yan yung tinatawag nating constant or yung number lang. Okay, so para mas maunawaan, let's have this example. Yan, so we have 4x squared minus 10x minus 6 is equal to 0. So, ito po ay halimbawa ng quadratic equation kasi meron tayong quadratic. Pag sinabi natin quadratic, highest degree of the exponent is 2. And then equation, basta pag may equal sign, equation yun. Kaya siya tinawag na equation kasi nga may equal sign, okay?
So, sa example natin, ito ay isang quadratic equation na nakasulat na in standard form. When we say standard form, nakasalansan na siya na malaki, paliit. Ano yung what do I mean by malaki, paliit? Pinakamalaking exponent ang nasa unahan, which is 2. Sumunod yung ating exponent na 1. And then, sa pinakadulo, yung ang ating is walang variable, constant lang, number lang. Okay? So, etong halimbawa natin na to ay isang quadratic equation na nakasulat na in standard form. Now, isa-isahin natin yung mga parts natin. Sa equation daw, si 4x squared is yung tinatawag nating quadratic term. Ito. Basta yung exponent niya ay may 2 quadratic term. Ito siya yung sa pinakaunahan. Si negative 10x naman, ito yung tinatawag nating linear term. And then si negative 6 yung tinatawag nating constant. Okay? So, and kapag alam na natin yung mga quadratic term, linear term, the constant, ma-identify na natin si A, B, and C. Diba? Kung natatandaan nyo doon sa ating standard form kanina, balikan ko lang saglit. Si A is yung katabi ng ating x squared. Okay? Si B is yung katabi naman, kasama yung sign ha, ng ating x. At si C yung ating constant. So, balikan natin ngayon ito. Here, our A is ito, si 4. Kasi si A daw is yung katabi ng x squared. So, our A is 4. O, yan, malinaw na yan. Sino naman si B? Si B yung katabi naman ng x squared natin. In this case, si negative 10. O, anak, kasama si negative. Kasi sabi ko, kung sino yung nasa kaliwa, na sign sa kanya yon. So, hindi lang siya basta si B, hindi lang siya 10, kundi negative 10. Kapag 10 lang ang nilagay nyo, mali na yun. Okay, sa lesson natin ngayon. And then, the last one naman, yung pinakamadali, yung ating C, which is our constant, which is in this case, si negative 6. So, ganun lang kasimple yung lesson natin ngayon. Standard form, identify nyo lang kung ano yung quadratic term, linear term, constant, and then kapag after nyo ma-identify the terms, identify nyo what is the value of A, the value of B, and the value of our C, based doon sa standard form natin. So, let's have another example. This time, kayo naman, okay? Ay, kailangan ka-idea nyo, pero syempre hindi ko kayo maririnig, kaya sasagutan din natin, okay? So sabi dito, we need to identify if the given is a quadratic equation or not. Kapag daw siya quadratic equation, kapag yes, kailangan natin siyang isulat in standard form. I-identify natin the terms. Ano yung mga terms? Quadratic term, linear term, and then constant. And then after that, identify natin the values of A, B, and C. Okay, so ready na kayo? So this is the first example. So, is this an example of quadratic equation? Since our lesson is all about the illustrations. Ano ba yung itsura ng quadratic equation? So, do you think ito po ba ay halimbawa ng quadratic equation? So, the answer is yes. So, this one is an example of a quadratic equation. Pero sabi ko kanina, kung siya ay quadratic equation, isusulat natin siya in standard form. Kasi hindi lahat ng quadratic equation ay nakasulat na in standard form. So, katulad nito, di ba sa standard form, kailangan nasa unahan yung ating quadratic term. So, ito yung pinakamataas na exponent, dapat nasa unahan yan. Ililipat natin doon sa kabila. And kung natatandaan nyo nung grade 8 kayo, ang palatandaan natin is the equal sign, yung lipat-lipat. Kapag tumatawid ng equal sign, nababago ang sign. So here is the standard form. Kung mapapansin nyo, si negative 5x squared ay ililipat ko sa kaliwa ng equation. Dalawa lang yung part ng equation. Nasa kanan ba siya ng equal sign or nasa kaliwa ba siya ng equal sign? Kung mapapansin nyo, si negative 5x squared ay nasa kanan. So, dahil ililipat natin siya sa kaliwang part ng equation, o ito yung equal sign ha, kasi ang target natin, makuha natin si standard form. Nalipat siya sa kaliwa, so from negative, siya po ay magiging positive 5x squared na. Okay, so dahil kasi sa standard form, dapat nasa pinakaunahan yung mataas ng exponent. Next, ano yung next natin? Ang kailangan natin i-next ay si 3x. Okay, si 3x, eto siya mga anak. From here, na nasa unahan siya, nalipat siya ng pwesto, yes, na siya po ay naging nasa pangalawa. Pero as you can see, siya po ay nanatili sa kaliwa ng equal sign. Di ba? Nasa kaliwa pa rin siya. Dito, nasa kaliwa pa rin siya. Kasi ito na yung equal sign natin eh. Therefore, hindi siya mababago ng sign, mga anak, kahit siya ay lumipat ng pwesto. Kasi hindi naman siya tumawid ng equal sign. So, from positive 3x, mananatili pa rin siyang positive 3x. Ma'am, bakit po dito walang nakalagay na positive? Di ba? Understood naman kasi pag walang nakalagay positive. Eh ma'am, bakit po dito kailangan pa natin ilagay? Kailangan na talaga natin siyang ilagay yung positive y. Kasi in this case, meron na siyang katabing term. Dito po kasi wala. So okay lang na hindi nyo ilagay. Pero pag may katabi na siyang term, kailangan nyo na talagang ilagay yung positive. Okay? So that will be positive 3x pa din. Oh, now, after the quadratic term, the linear term, yung sa pinakahulihan natin, dapat constant. So, that is positive 9. Si positive 9 from the right side of the equation, nasa kanan siya, ililipat din natin siya doon sa kabila. So, therefore, kailangan din mabago yung sign. Kaya po siya naging negative 9. Kasi nalipat siya sa kaliwa ng equal sign. Kanina nasa kanan siya, di ba? So, ayan. Kung mapapansin nyo, ito po ay nakasulat na in standard form. Kung natatandaan yung standard form natin kanina, ax squared plus bx plus c is equal to 0. Kailangan lagi nyo siyang i-equal sa 0. Okay, so that is the standard form. Yan lang naman yung medyo mahirap na part, yung pagsasalansan. Pero pag nasalansan nyo na ng tama, madali na nating ma-identify the terms. Okay, so let's identify. Una, the quadratic term. O madali lang yung quadratic term. Yung merong exponent na 2, excuse me, that is the quadratic term. So that is 5x squared.
Next, we have the linear term. So in this case, ito siya, which is the positive 3x, and then the constant, madali lang yung walang kasamang variable, and that is negative 9. Okay? So now, tapos na tayo na standard form natin. Nakuha na natin yung mga terms. Identify naman natin si A, B, and C. O anak, si A, tandaan yung katabi ng x squared natin. So our A is 5. Next, yung B naman natin is yung katabi ng x in standard form. That is positive 3 naman. So, B is positive 3. And then, our constant, napakadali, yung walang kasamang variable. And that is letter C natin, which is negative 9. Okay? So, ayun. Ganun lang kasimple yung lesson natin ngayon. Kailangan nyo ng standard form. Identify the quadratic terms, linear terms, and constant term. And then, identify the value of A, B, and C. Okay? So, let's proceed with another example. This one. Do you think this is an example of a quadratic equation? So, the answer is no, it is not a quadratic equation. Eh ma'am, bakit po? Meron naman po tayong exponent na 2. Yes, may exponent tayo na 2, pero as you can see, the exponent ay wala sa variable, kundi nasa number lang, na kay 10. Therefore, pwede natin siyang i-simplify. Ano ba ang simplest term ng 10 squared? Diba ang ibig sabihin yan ay 10 times 10? Kasi ang exponent, it tells how many times the base is multiplied by itself. So that is 10 times 10. Which is 100. And as you can see, nung sinimplify na natin, wala tayong quadratic term. Wala tayong may exponent na 2. Okay, actually, ito po, hindi pa siya nakasimplify talaga ng bonggang-bongga. Kasi si 100 at si 4, parehas constant, pwede pa natin i-simplify. Pero, no need na. Kasi ang tinatanong lang naman natin is, kung quadratic ba siya or not. And as you can see, dito pa lang, kahit hindi pa nasi-simplify, kitang-kita, it is not a quadratic equation since we don't have any exponent 2 dun sa ating variable. So, kung ito ay may 2, yes, quadratic equation siya. Okay, so sana malinaw. Another example. This one, quadratic equation or not? So the answer is yes, it is a quadratic equation. So since quadratic equation yan, sulat natin ang standard form. So yung standard form nito, ayan na yung answer. 3x squared plus 5. I will explain paano nangyari yon. So si 3x sa standard form, kailangan natin siyang ilipat dito sa kabila, sa kaliwan equation, right? So that from negative, siya ay magiging positive na. Ma'am, bakit po walang linear term? Yung x lang, ma'am, wala po. So therefore, wala kayong linear term. Again, binanggit ko na rin kanina na okay lang mawala si linear term, okay lang mawala si constant. Ang hindi pwedeng mawala is your quadratic term. Okay, kasi pag nawala si quadratic term, hindi na natin siya pwedeng i-consider as quadratic equation. Now, walang linear term, so ang next na agad is the constant term. And as you can see, yung constant nyo, lilipat lang siya ng pwesto, pero hindi siya tatawid ng equal sign. Mananatili siya sa left side. So therefore, mananatili siyang positive 5. And then is equal to 0. Kasi standard form, lagi siyang naka-equate talaga sa 0. Okay, so ito po yung standard form. Identify na natin the terms. So we have the quadratic term. Madali na to. Quadratic term, yung may exponent na 2. So that is 3x squared. Meron pa tayong linear term. So as I've mentioned earlier, wala. Therefore, your linear term is 0x or none. Okay? Ma'am, 0 pala siya. Yes, kasi 0 times x is 0. Therefore, pwede nyo nang hindi isulat. Okay? So pero, yung numerical coefficient niya is 0. Okay? And then your constant is yung number lang, which is positive 5. Now, after identifying the terms, identify natin si A, B, and C. Again, si A is yung katabi ng x squared, which is 3. So, what will be your B? Wala nga tayong linear term. So, therefore, your B is 0. So, katulad ng kaninang binanggit ko. Okay? The numerical coefficient of x is 0. Kaya nga po siya wala doon sa equation natin. Kasi 0 times x or 0 times any number, alam naman natin the answer is 0. Therefore, pwede na natin siyang hindi isulat. And then, our C, which is the constant, syempre, pakadali, is positive 5. Okay? So, sana naiintindihan yung lesson natin. Another example tayo. Ayan. So, unang tingin, quadratic equation or not? Sa unang tingin, parang hindi kasi wala kayong nakita ng exponent na 2. So, now, dito na papasok yung nireview natin kanina kasi hindi pa siya naka-simplify. So, this is an example of a quadratic equation. Hindi pa lang naka-simplify. Kaya nga, nireview natin to kanina. So, kailangan muna natin ito i-simplify. So, dahil yan ay may parenthesis multiplication, kailangan natin i-multiply daw si 2x kay x plus 5. So, 1 by 1 multiply natin. So, we have 2x times x, that is 2x squared. So, ito ay pinag-aralan na natin kanina. Paano siya naging 2x squared? 2 times the numerical coefficient 1 is 2. Again, 2 times 1 is 2. And then, x times x is x squared. Bakit? Ano ba yung rule natin? Diba? Copy the variable x and then add the exponent. Kaya po tayo naging 2x squared. Sana naintindihan. Next, doon naman natin siya i-multiply si 2x kay positive 5. Okay? So, we have 2x times positive 5. 2 times 5 is positive 10. Okay? So, 2 times 5, positive 10. Dahil pares positive yan, positive. And then, since ito lang yung may x, yung isa ay wala, just copy x. Okay? So, 2x squared plus 10x and then copy is equal to 0. And as you can see, ay ma'am, tama nga, no? It is a quadratic equation dahil ang highest degree of the exponent niya is 2. Hindi lang kita agad kanina kasi nga, hindi pa siya nakasimplify. Kaya nga po, ito po ay part ng ating review. Okay, now,
So yan po yung ating answer na sinimplify. Nakita natin na yes, it is a quadratic equation. So sulat natin yung standard form. Actually, naka-standard form na yung sinolve ko kanina. The quadratic term, the linear term. So in this case, nawawala naman yung outing constant. So nabanggit ko na kanina, okay lang mawala ang linear, okay lang mawala si constant. Basta may quadratic term, quadratic equation pa rin yun. Okay, so now let's identify the terms. So etong nasa pinakaunahan, our quadratic term. So we have 2x squared. So in this case, meron na tayong linear term which is si 10x. Ang nawawala naman natin is the constant. So alam natin our constant is 0 kasi wala dun sa equation. Okay, so now identify naman natin the values of a, b, and c. So yung a natin, alam natin siya yung katabi ng ating x squared. So that is 2. Yun namang ating b, yung katabi ng ating x. So that is positive 10. And then since wala tayong constant, our c is 0. Okay, so yun lang. Doon lang iikot yung lesson natin. So, mabat po natin yung ginagawa. So, actually, ito po ay para ma-prepare kayo pag tayo po ay nasa solving quadratic equations na. Kasi kailangan nyo yung skills nyo, lalo na yung pagkuha natin ng values ng A, B, and C. Okay? So, last example na tayo. So, eto. So, this one, unang tingin, katulad ng kanina, hindi quadratic equation kasi wala tayong nakikitang squared. Pero yan po ay hindi nakasimplify. So, therefore, isi-simplify natin. Pag sinimplify natin yan, actually, that is an example of a quadratic equation. At ang standard form niya, sabihin ko na agad yung sagot, ito. Ma'am, paano po nakuha yan? So, solve nyo na lang sa notebook nyo. Dahil yun ay 2 by 2, gagamit kayo ng FOIL method. Okay? So, you will multiply x times x. Sige nga, sagutan ko dito ng maliit lang. So, x times x is x squared. Dahil pag tayo ay nagmumultiply, ina-add natin exponent. Next, the outer term, x times negative 7 is negative 7x. Discuss ko na to kanina, so sana alam na kung paano siya ginagawa. Next, the inner term, so positive 2 times x, we have positive 2x. O, pasensya na sa sulat ko. Ayan, so positive 2x, and then the last term, positive 2 times negative 7 is negative 14. Or t. Ayan. So, negative 14. O, huwag kalimutan, ito, meron pa tayong is equal to 3x. So, equals 3x. Okay? So, solve pa natin. Hindi pa yan nakasimplify. So, as you can see, ito ay like term. So, pwede ko itong i-add or i-subtract. Diba sabi natin, sa addition and subtraction, pwede lang kapag parehas na parehas sila ng variable with the same exponent. And as you can see, parehas silang x at parehas din ang variable nila na 1. So, pwede. Anong gagawin ko dito kay x squared? Just copy. Copy x squared. So, eto, i-apply natin yung dito. I-apply natin yung rule. Different sign, subtract. So, that is 5. Get the sign of the higher number. So, mas malaki si 7, kaya po siya negative. Okay, so again, negative 7 plus 2. Different sign, subtract. Get the sign of the higher number. Kaya po siya naging negative 5. And then, yung rule sabi, copy the variable. Baka mamaya i-add nyo. Ma'am, yung exponent 1 plus 1. Yun po ay rule sa multiplication. Tayo ay nag-add. Okay? So, kaya po, ano yung rule? Copy lang. Yun po yung sa unang video ko. Okay? Now, kapag na-solve nyo na to anak, para hindi kayo malito, copy lang muna the rest, yung mga natitira. So, copy minus 14 is equal to 3x. Okay? So, meron pa tayong pwedeng pagsamahin kasi may like term pa dyan. Si 3x tsaka si 5x. Pero, ilipat ko muna si 3x para hindi kayo malito. Mag-change na ako ng color. Si 3x, isasama ko siya dito sa kabila ng equation. So, this will be, ang na ng space ko. This will be x squared, copy. Copy si negative 5x. Copy lang kasi nga ililipat lang muna natin si 3x. So, dahil si 3x ay tatawid ng equal sign from positive, yan po ay magiging negative 3x na. So, negative 3x. And then, copy negative 14 kasi ang goal lang natin ay ilipat lang muna si 3x. And then, is equal to, so wala ka na dito kasi nailipat mo na si 3x. Yan na yung 0 natin. So, malapit na tayo dito sa ating standard form. Okay? Now, i-combine naman natin si 5x tsaka si 3x. Dahil yan yung like term. Mag-iba lang ulit ako ng color. So, eto, dahil like term yan, eto na siya ha, dito na kaladiretso. Si x squared, copy. Eto siya. Saan nanggaling yung negative 8x o anak dito? Kasi dahil yan ay same sign, ano sabi sa kanta? Same sign, add. Kaya 5 plus 3 is 8. Same sign, add, and keep. So, you will keep the sign. Kaya po siya naging negative 8. Okay? And then, ano yung rule? Copy lang daw the same variable. Kaya po siya naging x. Negative 8x. Okay? And then, yung negative 14, just copy. Ito siya. And then, is equal to 0. So, therefore, ito na yung naging standard form natin. Okay? So now, kapag standard form na-identify na natin ay yes, tama nga, that is an example of a quadratic equation, identify naman natin the terms. So, nasa pinakaunahan, alam nyo na sana to, is yung tinatawag nating quadratic term. Next, yung nasa pangalawa, yung x ang katabi, yan naman yung tinatawag nating linear term, and then the last one naman is yung tinatawag nating constant, the negative 14. So, after identifying the terms, identify naman natin si A, B, and C. So, again, si A is yung katabi ng x squared. Eh, ma'am, wala. Wala po siyang katabi. Di ba, pag walang katabi, understood, yan po ay may numerical coefficient na 1. Therefore, your A is 1. Next, yung ating namang B is yung katabi ng ating x. So, therefore, that is negative 8. And the last one naman, our constant or our C, is negative 14.
Okay? So, I think that ends our lesson. Parang yan, tama nga ako, tapos na nga. So, yun lang naman yung lesson natin mga anak ngayon. The illustrations lang ng quadratic equation. Identify lang natin kung if our given is a quadratic or not. Again, paano natin malalaman kung quadratic siya? Basta ang highest degree ng exponent is 2. And then yung tinatawag naman nating standard form, mga anak, when we say standard form, nakasalansan siya. Simula sa pinakamataas na exponent 2, sumunod ang exponent na 1, and then yung nasa pinakadulo is yung ating constant. When we say constant, yung walang variable, and then syempre, lagi nyo siyang i-equate sa 0. Okay, so sinasummarize ko lang yung lesson natin. So after natin i-standard form, madali na nating ma-identify the quadratic term, the linear term, the constant term, and then yung A, B, and C natin. Okay, so that ends our first lesson. So sana ay marami kayong natutunan. Again, na-discuss ko na to sa classroom. Nagawa lang ako ng video para may guide pa rin kayo sa bahay. Kunwari nakalimutan nyo yung gagawin, so pwede nyo balikan anytime. Okay, so that's all for today, and thank you.